curve in spaces, that is the space curve means is a continuous function from the interval, that is from the interval I, and I is the subset of the real number to the R cube. That is called the space curve. And the space curve generalizes the concept of the plane curves to 3 dimensions and exhibits the rich geometric structure. So the space curve is a continuous function from R to R cube. Space curve is generalized concept of the plane curve to the 3-dimensional space. And what is the mathematical definition of the space curve? R of t equal to, that is defined as x of t comma y of t and z of t, t belongs to I. That is the x of t, y of t, z of t are the continuous functions. That is the arc length formula. So the arc length என்றது ஏற்கனவே நம்ம சொன்னது s of t equal to integral t naught to t modulus of r dash of tau, that is t into dt. Okay, that is called the arc length, and the modulus of r dash of s என்றது is equivalent to 1, and this is the parametric form of the Cartesian parametric form, that is r of t equal to, that is very important, x of t, y of t, z of t. இதே cylindrical உடைய parametric form பார்த்தீங்கன்னா r into cos theta and r into sin theta and z of t ன்னு சொல்லுவோம். That is the rho of t cos theta and rho of t sin theta and z of t. The spherical coordinate பார்த்தீங்கன்னா r sin pi cos theta and r sin pi cos sin theta sin pi and r cos pi. So this is the spherical coordinate. So this is very important for the basic concept. And tangent vector பார்த்தீங்கன்னா, that is the tangent vector t equal to rate of change of the r vector, that is called the tangent vector, that is r dash of t divided by modulus of r dash of t. This is called the tangent vector. And curvature means k equal to the rate of change of the tangent vector, that is the dt by ds. Okay, dt by ds, that is the rate of change of the tangent vector, and which is equal to, that is the formula, r dash of t cross r double dash of t divided by modulus of r dash of t whole cube. And torsion is the box product of r dash, r double dash, r triple dash divided by modulus of r dash cross r double dash whole square. That means the triple product, that is box product. That means in the first row first vector coefficient, the second row second vector ijk coefficient, third row third vector ijk coefficients. இதுக்கு example for the space curve என்ன சொல்லலாம் அப்படினு பார்த்தா straight line சொல்லலாம். r of t equal to a plus tb, that is the straight line. The common structure வந்து a plus tb ன்னு சொல்லுவாங்க. a, b ன்றது belongs to the r cube. இந்த straight lineக்கு curvature என்ன அப்படினு பார்த்தீங்கன்னா 0 and torsion ன்றது 0, and that is the properties பார்த்தீங்கன்னா no bending, no twisting, that is the straight line. And second example பார்த்தீங்கன்னா circular helix. Circular helix எப்படி இருக்கும் அப்படினு பார்த்தீங்கன்னா the standard form a cos t plus a cos t, a sin t and bt. And இதுக்கு வந்து curvature பார்த்தீங்கன்னா a by a square plus b square. We can find out using the formula. Another formula, that is r cross divided by r dash of t whole cube. R cross r double dash r dash into cross r double dash divided by r dash of t whole cube. இந்த formula apply பண்ணி find out பண்ணலாம். So just the general structure என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கங்க. So circular helix பார்த்தீங்கன்னா r of t equal to a cos t, a sin t, bt na kappa equal to, that is the curvature என்றது a by a square plus b square, torsion என்றது b by a square plus b square. இந்த structure அந்த circular helix இருக்கு. And both curvature torsion are constant சொல்லுவாங்க. And around the cylinder வந்து x square plus y square equal to a square சொல்லுவாங்க. That is the circular helix. And
third example பார்த்தீங்கன்னா Viennese curve அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. that is the intersection of the sphere and the cylinder. ஒரு ஸ்பியரும் ஒரு சிலிண்டரும் இன்டர்செக்ட் பண்ணிச்சுன்னா அந்த கர்வேச்சர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கர்வு r of t equal to a 1 plus cos t a sin t 2a sin t by 2 ன்னு சொல்லுவோம். there is the Viennese curve, that is the intersection of the sphere and the cylinder. So sphere in the structure of a x square plus y square plus z square equal to 4a square, cylinder with the x minus a whole square plus y square equal to a square. So r of t equal to a into 1 plus cos t, that is a sin t 2a sin t by 2. This is the intersection of the sphere and cylinder. And twisted cubic அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, that is called the r of t equal to t square t cube. இதெல்லாம் நீங்கள் வீட்டில் ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்க, using the formula r dash cross r double dash divided by mod of r dash whole cube. அந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணிங்கன்னா curvature is become like this. ஆல்ரெடி நம்ம ப்ராப்ளம் ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்கோம். the torsion is the 3 by 1 plus 90 square plus 94 4. and classification of space curve பார்த்தீங்கன்னா the curvature, the straight line க்கு என்ன, plane curve க்கு என்ன, straight line க்கு curvature and torsion ரெண்டுமே 0, plane curve ஆ இருந்தா tau மட்டும் தான் 0. general ellipses க்கு வந்து tau by k equal to constant, that is torsion divided by curvature equal to constant. and Bertrand curves க்கு have a partner curves sharing the normals. okay, these are partner curves. and Bertrand curves வந்து partner curve ன்னு, that is the sharing normals ன்னு அர்த்தம். and locus பார்த்தீங்கன்னா ruled curve அப்படின்னா lie on a ruled surface, lie on a sphere, lie on a cone, that is a conical curve, the spherical curve, a ruled curve. So they leave it, but மேலே இருக்கிறது very important. and Fernet frame and stirred Fernet formula அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, that is called, இங்கே symbol வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக மாற்றிருக்கோம். so t equal to dr by ds, that is called the tangent. and normalன்றது 1 by curvature into dt by ds, that is called the normal. and b equal to binormalன்றது t cross n ன்றது binormal. so இது ரொம்ப முக்கியம். okay, the front frame அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. and Serret Fernet formula அப்படின்றது dt by ds equal to k into n. and dn by ds ன்றது that is normal curve உடைய rate of change. normal curve ன்றது 1 by curvature into dt by ds, அந்த tangent உடைய rate of change with respect to the space. and dn by ds ன்றது minus kappa t plus tau b, b ன்றது binormal, that is t cross tangent cross நார்மல் அர்த்தம். dB by ds ன்றது the binormal உடைய rate of change, that is minus tau n அப்படின்னு அர்த்தம். okay, and special types of space curve பார்த்தீங்கன்னா ellipses சொல்லலாம். ellipses ன்றது the curve is a helix. helix means if its tangent makes a constant, tangent அதனுடைய tangent வந்து கர்வனுடைய tangent makes a constant angle with a fixed direction, that is called the helix அப்படின்னு சொல்லுவோம். that is t dot u equal to cos alpha, that is equal to constant. that is the Leonard's theorem. Leonard's theorem, tau by curvature, the torsion by curvature equal to constant, that is very important. okay, what is the name of the theorem is also very important. and spherical curve ன்றது the curve lies on a sphere, the spherical curves lies on a sphere, that is if and only if 1 by kappa square plus 1 by tau d by ds of 1 by kappa whole square equal to constant, that is also very important. and Bertrand curve ன்றது that is two curves if they are share the same principal normal, ரெண்டு curve வந்து ஒரே நார்மல் ஷேர் பண்ணிக்கிச்சுன்னா that is called the Bertrand curve அப்படின்னு சொல்லுவோம். that is a curve that is a Bertrand meet, that is means if and only if a kappa plus b tau equal to 1, that is very important for the Bertrand curve. and fundamental theorem of the space curve ன்றது இது ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தது தான், that is given a continuous function, that is the curvature of the space function, that is k of cof of s greater than 0 and tau of s on an interval I. there exists a space curve parameterized by the arc length with a curvature k of s and torsion tau of s. this curve is unique to up to rigid motion. okay, this is the fundamental theorem of the space curve. that's what is a continuous function and continuous function cof of s and tau of s ன்றது defined on the interval I. there exists a space curve that is a parametric form and by a arc length with a curvature k of h and k of s and torsion tau of s, that is called the, this curve is unique இருக்கும், அந்த curve வந்து unique இருக்கும், that is the statement of the fundamental theorem of the space curve. and this is some example, that is the torsion free curve அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. r of t equal to cos t something, this curve has the tau is not equal to 0. and spherical helix அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, that is இதுவும் very important problem இது. okay, lie on the unit sphere and is a helix, this is called the helix. and
Okay, loxodrome on a sphere, r of t equal to secant ht cos t and secant ht and sin t tan ht, so makes a constant angle with the radiance of the sphere. That is the application of the sphere. Okay, that is leave it. Is there some problem curvature and torsion? So already நம்ம find out பண்ணது curvature torsionன்றது first derivative, second derivative, third derivative கண்டுபிடிச்சிட்டு just using the formula curvature and torsion formula modulus கண்டுபிடிச்சிட்டு cross product எப்படி Cartesian product எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு தெரியும். So that is first row ijk, second row r dash நோடைய ijk coefficient, third row r double dash நோட ijk coefficient. just explain பண்ணிட்டு முடிஞ்ச simply பண்ணுங்க. simply பண்ணலனாலும் that is the out of this is the answer. simply பண்ணீங்கன்னா we get the perfect answer. இதான் நம்ம முன்னாடி யூஸ் பண்ணது. the same way torsionன்றது பாக்ஸ் ப்ராடக்ட் கண்டுபிடிக்கணும். r dash r double dash r triple dash க்கு and then box product of r dash cross r double dash whole square என்றது this is the tau of t. okay, this is called the torsion. okay, the same way the curve with a constant curvature and zero torsion is a circle. that is very important one. okay, that is curve with a constant curvature and zero torsion is called the circle அப்படி சொல்லுவாங்க. okay, and the tangent lines to a sphere, tangent line to a sphere curve to a space curve, the tangent line to the space curve form a developable surface அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. developable surface, that is also very important. my basic தான் question கேட்பாங்க. it's very easy. and the next topic வந்து Serret Frenet formula. இதுவும் ஆல்ரெடி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணது தான். that is the Frenet frameன்றது t of s ன்றது that is called the unit tangent vector. principal normal vector ன்றது 1 by cos dt by binormal ன்றது v equal to t cross n ன்றது Serret formula ன்றது dt by ds dn by ds and db by ds and k of s ன்றது curvature, t of tau of s ன்றது torsion. that is a so that is the measures the rate of change of the tangent direction, that is called the curvature அப்படினு சொல்லுவாங்க. that is curvature equal to dt by ds and for a circle க்கு radius circle of radius r க்கு the curvature is 1 by r and the straight line க்கு curvature is 0. the same way the torsion of the rate at which the curve is traced to the oscillating beam out of it. so that is the positive torsion சொல்லுவாங்க right hand twist and negative torsion of the left hand twist for a plane curve க்கு tau equal to 0. இதனுடைய matrix formulation very important. that is the Serret Frenet formula நோடைய matrix formulation d by ds t and b ன்றது 0 cos 0 minus cos 0 tau and 0 minus tau 0 t and b. so இதை multiply பண்ணீங்கன்னா we get the Serret Frenet formula. that is very important. and the example பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு straight line. okay, for a straight line ன்றது as plus b cs plus t es plus f. okay, then tangent என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு that is called the constant, that is the dr by ds and dt by ds. இதனுடைய rate of change என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா that is 0, that is cos phi equal to 0 and n ன்றது normal வந்து not defined for the straight line and binormal is also not defined for the straight line and torsion is 0 for the straight line. okay, that is a very basic idea, first example. and then circle க்கு பார்த்தீங்கன்னா that is the circle ன்றது for a circle of radius r in the xy plane. the xy plane ல r of s equal to r cos s by r r sin s by r 0. so இதுக்கு tangent பார்த்தீங்கன்னா that is the இதனுடைய rate of change, that is minus sin s by r into 1 by r வரும், அந்த r cancel ஆயிடும். இது cos s by r into 1 by r வரும், அது cancel ஆயிடும். இந்த 0ன்றது 0 தான். this is called the tangent.
and tangent உடைய rate of change பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய differentiate பண்ணணும் with respect to s பண்ணணும். s பண்ணீங்கன்னா we get the dt by ds. cos modulus of dt by ds. இதுக்கு modulus போட்டிங்கன்னா 1 by r வரும். that is the for a circle of radius r in the xy plane க்கு curvature ன்றது 1 by r. அதே மாதிரி நார்மல்ன்றது okay just இது என்ன பண்ணணும் minus cos s by r and minus s by r 0. that is binormalன்றது t that is another tangent cross normal, that is equal to 0 0 1. binormal rate of change ன்றது that is 0, that is torsion equal to 0. so very simple idea. and the third example is circular helix. circular helix நாம் already discuss பண்ணதுதான். c equal to root of a square plus b square, and the derivation of the formula, that is dt by ds equal to cos phi n. okay, and this is the Faraday formula for the circular helix. okay, இது நாம் already போட்டிருக்கோம். for any curve tangent into normal cross binormal, Cartesian product of the normal and binormal should be equal to 1. okay, like this. and another one pathina, if a curve has a constant curvature, zero torsion na, that is represent a circle. once again this is the repetition, and this is the extension. the Faraday frame can be generalized to a curves in r power n for n greater than 3 with n minus 1 curvature functions describing the curve geometry. that is the extension to the higher dimension. the next topic pathina locus of center of curvature. locus of center of curvature அப்படினா என்ன அப்படி பாத்தீங்கன்னா the locus of center of curvature, that is called the evolute அப்படினு சொல்லுவாங்க. that is the envelope of the normal lines to the curve, or the set of all center of curvature along the curve, for the surface. this concept extends to the center of the principal curvature. locus of center of curvature is the envelope of the normal lines to the curve, or the set of all center of curvature along the curve. okay, what is the mathematical definition for the center of curvature? that is the center of curvature, that is the plane curve C. for a plane curve some C, the r of s is parametrized, that is parametric form, and by arc length the center of curvature at a point P is defined as center of curvature, that is r of s plus 1 by cos of s into n of s. the cos of s is called the curvature and n of s is the principal normal. the evolute is the curve traced by the c of s. the rate of change, the locus of the center of curvature is called the evolute. that means the curve traced by the center of curvature, that is called the evolute அப்படினு சொல்வாங்க. and envelope of the normal, evolute is the envelope of all normal lines to the original curve. this means it's a tangent to the each normal line at the corresponding center of curvature. and for a plane curve, the r of s, plane curve r of s, the curvature k of s, and unit normal n of s, the evolute is c of s plus r of s plus rho of s plus n of s. the rho of s is 1 by cos phi, that is called the radius of curvature. radius of curvature into normal unit normal plus the curve, that is called the center of curvature, that is called the evolute. okay, locus of the center of curvature, that is called the evolute. and the curve, if the curve is given y equal to f of x னு கொடுத்திருக்காங்கன்னா, then center of curvature at x comma f of x is x minus f dash of x into 1 plus f dash of x whole square divided by f double dash of x, f of x plus 1 plus f dash of x whole square divided by f double dash of x. that is, I thought engineering handle பண்ணிருந்தீங்கன்னா this is the formula, okay, for the center of curvature. and the parametric form பார்த்தீங்கன்னா this is the parametric form, the same இதுதான் that in terms of parametric form. and for the evolute பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கிளுக்கு, for a circle radius r of theta equal to r cos theta plus r sin theta, r cos theta comma r sin theta.
So what is the curvature? 1 by r, that is constant. Center of curvature enna? C of theta equal to r cos theta comma r sin theta, that is the vector, plus r into cos theta comma sin theta. That means this is the what is it? Normal, unit normal into radius of curvature. The radius of curvature for this one r. உள்ள மல்டி பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா 2r cos theta and 2r sin theta னு வருது. This is called the center of curvature for the circle. சர்க்கிளுக்கான center of curvature இதுதான். The evolute of the circle is a straight single point. The single point that is called the center னு அப்படி சொல்லுவாங்க. And parabola பார்த்தீங்கன்னா parabola-ன்றது y equal to x square. இதனுடைய curvature என்ன formula? That is 2 by 1 plus 4x square divided by whole power 3 by 2. We know that formula. Okay. And center of curvature ன்றது x minus இப்போ சொன்ன இல்லையா just அந்த derivative, second derivative and first derivative into 1 plus first derivative whole square. அந்த formula apply பண்ணீங்கன்னா we get the center of curvature. This is a semi cubical parabola அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. just simply பண்ணீங்கன்னா 27y square equal to 8 into x plus 1 by 2 whole cube னு வரும். And ellipse ன்றது for the ellipse க்கு this is a formula evolute ன்றது அதனுடைய Cartesian coordinates வந்து this is a very important for the ellipse. And properties of evolute, tangent property, the evolute is tangent to every normal. The evolute is tangent to every normal of the original curve. And cusp in the evolute as cusp at a points corresponding to the vertices of the original curve. That is the derivative of the curvature is 0. Derivative of the curvature is 0. That is means the involute relationship E is the evolute of C, and C is called the involute of E. C is called the involute of E அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. And center of principal curvature. Center of principal curvature means for a surface we have the two principal curvature. That is called the for a surface வந்து ரெண்டு principal curvature இருக்கும். That is the kapha 1 kapha 2. The corresponding center of curvature is called the C1 equal to r plus 1 by kapha 1 n. That is the radius of curvature, and C2 equal to r plus and the curve plus 1 by kapha 2 into n. N ன்றது unit normal. Okay. The focal surfaces ன்றது foci loci of that is locus of center of curvature of the principal curvature. ரெண்டு curvature இருக்கிறதுனால loci of center of principal curvature னு சொல்றாங்க. That is called the focal surfaces or centers of curvature surfaces அப்படின்னு சொல்லலாம். For example வந்து sphere. For a sphere க்கு வந்து both center of curvature coincide with the center of sphere. And derivation for the plane curve, that is the C of s equal to r of s 1 by kapha of n of s. These are advanced examples, that is r of t, and this is equal to for a cycloid t minus cos t 1 minus cos t. The evolute is another cycloid t plus cos t and minus 1 plus cos t, and catenary, that is for a catenary y equal to cos sx. Evolute is a tractrix அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, which is the trajectory of the weight being the fluid along the horizontal surface. And asteroid ன்றது evolute of an ellipse is an asteroid. Evolute of ellipse is called the asteroid. Evolute of an asteroid is a smaller asteroid, that is called the smaller asteroid னு சொல்லுவோம். And in this Eugen's theorem அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, that is called the involute of a curve is the path traced by a point on a taut string being unwound from the curve. And a four vertex theorem of the simple closed convex plane curve has at least 4 vertices, so its evolute has at least 4 cusps. And these are unimportant. So find the evolute of the parabola, that is means using the function formula, that is the curvature, that y equal to x square, y dash equal to 2x, y double dash equal to 2. So when you use the curvature formula, that is a mod of y double dash divided by 1 plus y dash square whole power 3 by 2. So that is the curvature formula. And unit normal, that is the tangent vector is 1 comma 2x, the normal vector is minus 2x comma 1, the unit vector is
and tangent vector divided by normal vector divided by root of 1 plus 4x square, that is இது ஒரு vector, இது ஒரு vector, இது ஒரு vector, that is the vector divided by mod of something போடுறது. And center of curvature the same way we can find out just using the formula. The next one, spherical curvature. The spherical curvature means refers to the study of the curvature properties on the spheres or spherical surfaces. The term is sometimes used the interchangeably with this Gaussian curvature for the spheres. Okay, mathematical definition for the sphere of radius r, the principal curvature k1 k2 both are equal to 1 by r, both are equal to 1 by r. So the Gaussian curvature is k equal to k1 into k2, that is 1 by r square, 1 by r square. The mean curvature is, that is k1 plus k2 divided by 2, that is called the 1 by r. Okay, this is equal to 1 by r. So that is the spherical curvature, principal curvature, Gaussian curvature and mean curvature. That is the Gaussian curvature is nothing but the spherical curvature. And curvature, so this is the spherical coordinate, under the r sin theta, and so spherical coordinate under the r sin theta cos pi, r sin theta sin pi, and r cos theta. This is the spherical coordinate. Spherical nodiya coordinate means spherical coordinate parametric form அப்படினு அர்த்தம். So this is called the first fundamental form, பின்னாடி பார்ப்போம். So that is r square d theta square, r square sin square theta d pi square, and second fundamental form of the minus r d theta square minus r sin square theta d pi square. And பின்னாடி வர fundamental forms, this is very important. Curvature பார்த்தீங்கன்னா Gaussian curvature 1 by r square, mean curvature 1 by r, principal curvature equal to 1 by r, kappa 1 kappa 2 equal to, that is a unit sphere. That is the example for a unit sphere பார்த்தீங்கன்னா curvature, what is the principal curvature and mean curvature and x curvature, that is called the surface area of the sphere 4 pi r cube, that is 4 pi k ன்னு போடுவாங்க, because of spherical curvature is 1 by r square என்றதுனால. So the geometrical meaning, that is called the spherical curvature means Gaussian curvature, that is k greater than 0 and parallels no, and angle sum வந்து greater than pi, Euclidean and hyperbolic like that. Euclidean வந்து Gaussian curvature equal to 0, hyperbolic and Gaussian curvature is less than 0, that is parallels unique and infinite here equal to pi, and sum is less than pi. And local Gauss-Bonnet theorem, that is for any region D on a sphere, double integral the Gaussian curvature into dE integral that is curvature into ds plus summation angle equal to 2 pi, that is called the Gauss-Bonnet theorem. Global Gauss-Bonnet theorem, that is double integral the Gaussian curvature into dE equal to 4 pi, and this is true any surface homeomorphic to the sphere, that is called Gauss-Bonnet theorem. So in a spherical coordinate, that is theta comma pi, the metric is defined as, this is also very important, ds square and equal to r square d theta square, r square sin square theta d pi square, and the Cristobal symbol, that is called r gamma theta pi and gamma theta pi theta and pi, that is equal to cot theta. Gamma pi theta என்றது, that is the Cristobal symbol, that minus sin theta cos theta, and geodesic equation for this one, d square theta by ds square minus sin theta cos theta and d pi by ds whole square equal to 0. So from this
we can d square pi by ds square plus 2 cot theta and d theta by ds d pi by ds equal to 0. This is called the geodesic equation. Pinnadi paapom once again detail. So this is called the curvature tensor. On the sphere, the Riemann curvature tensor, that is r theta pi equal to r square sin square theta. This is called the sectional curvature, Ricci curvature. Verify the Gaussian curvature of the sphere. So idinoda parametric form theriyum, adu differentiate with respect to theta and then with respect to pi. And what is the first fundamental form? That is EFG. E indrathu that is called the r theta, and this is called r theta in dot r pi. This is r pi dot r pi. Very simple. EFG indrathu naamu vechukonom. Then we can find the normal vector, that is r theta cross r pi divided by modulus of r theta cross r pi, that is we get this one. Okay, so second derivative padina r theta theta pi r pi pi find up panna piradhu second fundamental form andradhu, this is the formula LMN. illa romba important, and first and second fundamental form liye paapom. L equal to r theta theta dot normal vector, corresponding normal vector, and m into r theta pi dot the normal vector and r pi pi dot n vector. This is the formula for the second fundamental form. So what is the Gaussian curvature? That is the Ln minus m square divided by Eg minus f square is called the Gaussian curvature. Okay, the Gaussian curvature of the sphere of radius r is called 1 by r square. This is called the proof. Okay, the spherical triangle or formula, that is the global Gauss-Bonnet theorem. So a simple example. The area of the geodesic triangle on a sphere, that is r square into alpha plus beta plus gamma minus pi, and the circumference of the circle on a sphere. The circumference of the circle on the sphere, that is called 2 pi r sin r by r, circumference of the circle, which is less than Euclidean circumference 2 pi r. The next intrinsic equation, that is the intrinsic equation. The differential geometry and intrinsic equation describes the curve using only its intrinsic properties, those independent of those position and orientation in the space. That means common intrinsic equation expresses the curvature as a function of arc length s. Function of arc length s. That means this is for the intrinsic equation. What do you mean the intrinsic equation? Curvature in terms of s. That means a function of arc length s. That is called the intrinsic equation. So kappa equal to f of s is called the natural or intrinsic equation of the curve. Okay, that is very important. So idhula fundamental theorem pathina, the given continuous function kappa equal to f of s and on an interval 0 less than equal to s less than equal to l, there exists a unique plane curve with the arc length parameter s, the curvature kappa of s equal to f of s. This is the fundamental theorem. The curvature is the rate of change of the tangent angle. So from this we get this one. So for example, for the circle, already we know that intrinsic equation kappa of s equal to 1 by r, that is constant. F of s equal to 1 by r. So this is called the intrinsic equation for the circle. And reconstruction theta of s equal to theta naught plus integral 0 to s 1 by r dt in போட்டு இதை calculate பண்ணீங்கன்னா and x of s ன்றதை கண்டுபிடிக்கலாம் and y of s. So this gives a circle of radius r, and catenary y equal to a cos h x by a as the intrinsic equation kappa of s equal to a by 1 s square plus a square. So how to prove this one?
This is the arc length S equal to, we know this one, and x equal to a sin h inverse, and so from this s by a when the circle s by a and sin h inverse or something, that is x. So the curvature வந்து using the function concept apply பண்ணி curvature கண்டுபிடிக்கலாம். So that is called the equation of the intrinsic equation. அதே மாதிரி intrinsic equation of the logarithmic spiral, that is cof of s equal to 1 by as. அதே மாதிரி intrinsic equation of the common curve, general solution method, that is the straight line க்கு என்ன intrinsic equation, circle of radius r க்கு என்ன intrinsic equation, that is the circle of radius r க்கு 1 by r, catenary க்கு என்ன, logarithmic spiral க்கு என்ன, cycloid க்கு என்ன, and cardioid க்கு என்ன. This is called the intrinsic equation of the corresponding curve. These are very important. For the space curve, we have the two intrinsic equation, that is cof equal to f of s and tau equal to g of s. The fundamental theorem of the space curve states that cof of s and tau of s uniquely determine the space curve up to rigid motions through the French formula. This is called the fundamental theorem of space curve. So again the same idea. Already little bit discuss பண்ணிருப்போம் நினைக்கிறேன். This is called the fundamental theorem. The next one, ellipses, that is called definition pathina, ellipse is a smooth curve in a three-dimensional space curve that is makes an angle, makes a constant angle with the fixed direction, that is called the axis. So ellipse is a smooth curve in the three-dimensional space la, that smooth curve makes a constant angle with the fixed direction, that means axis. So actual proper definition, mathematical definition pathina, the curve r of t is a ellipse na, if there exists a fixed unit vector, that is u, that is the axis node unit vector, such that t dot u, that is t means tangent, dot u equal to cos alpha is called equal to constant. So t is the unit tangent vector and alpha is a constant angle, so between the curve and the axis. So this is called the mathematical definition for the ellipse. And common ellipse is circular ellipse, that is a cos t b sin t b t ன்னு சொல்லுவாங்க. And in this a greater than 0 is the radius, b determine the pitch, and the t is the parameter. So what is the arc length? Already discussed that r of s equal to a cos s by c, a sin s by c, b s by c. Curvature torsion ellipse க்கு நாம் ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் very first chapter liye. And Lancret's theorem என்றது a necessary and sufficient condition for a curve, that is very important one. The statement of the theorem, Lancret's theorem, that is a necessary and sufficient condition for a curve to be ellipse is that the ratio tau by k is constant, tau by k is constant. Type of ellipses பார்த்தீங்கன்னா circular ellipse ன்னு சொல்லலாம், ஆல்ரெடி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணது தான். இந்த circular ellipseக்கு what is the constant curvature and torsion, and circular cylinder that is called wraps around the circular cylinder and pitch in the 2 pi b, and general cylindrical ellipse என்றது that is any curve on a cylinder, makes a constant angle with the generators, that is r of t equal to f of t, g of t, h of t. So what is the property? F square at t, f of t whole square plus g of t whole square equal to r square. Conical ellipse என்றது that is called at cos t, at sin t, bt என்றது conical ellipse example.
and standard right-handed helix, this is called standard right-handed helix. So for this we can find out the curvature, torsion, and tau by k equal to 2 by 3. Left-handed helix என்றது 2 cos t 2 sin t minus t. இதெல்லாம் just using the formula we can find out. You know, mostly it's a constant function like that. அப்ளிகேஷன்லாம் விட்டுருங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அதே மாதிரி show that the curve r of t equal to e per t cos t, e per t sin t, e per t is a helix, find its axis கேட்டிருக்காங்க. Just tangent vector and r dash, r double dash இதெல்லாம் find பண்ணி tangent vector கண்டுபிடிச்சிட்டு you can find out the Cartesian product, and then using the formula you get the result, and prove that the curve is helix if and only if tangent intersects is lies on the circle. Skip it. ஏன் ஸ்கிப் பண்ணுறேன்னா ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அதை. Okay, spherical integratrix surface, that means a spherical integratrix is a curve on the unit sphere, that is curve on a unit sphere that represent the direction of the certain vectors associated with the space curve. So consider the locus of these vectors for all points on the surface, that is called we get the spherical integratrix surface. So what is the mathematical definition for the surface S with parameterization, that is r of u comma v. The spherical integratrix of the vector field x on S is the surface on the unit sphere is given by x star of u comma v equal to x of u comma v divided by modulus of x of u comma v. This is the definition for the spherical integratrix. Gauss map அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, that is a normal integratrix ன்னு சொல்லுவாங்க. That is a formula, that is n of u comma v equal to ru cross rv divided by mod of ru cross rv, that is n of h n of s on a unit sphere is called the spherical image or Gaussian image of the surface அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. And tangent plane integratrix அப்படின்றது each tangent direction or a point we can map it to the unit sphere, that is t star of u comma v u comma v theta என்றது cos theta e1 e2 என்றது ஆர்த்தோனார்மல் பேசிஸ் ன்னு சொல்லுவோம் for the tangent plane க்கு. எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா the sphere பார்த்தீங்கன்னா for a sphere radius r அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா r of u comma v என்றது ஆல்ரெடி அதனுடைய parametric form, sphere னுடைய parametric form, that is called r sin u cos v, r sin u sin v, r cos u என்றது. அதனுடைய யூனிட் நார்மல் வந்து n of u comma v equal to sin u cos v, sin u sin v and cos u ன்னு வந்துடும். ஓகே, இந்த சிலிண்டருக்கு பார்த்தீங்கன்னா for the right circular cylinder r of u comma v equal to r cos u, r sin u, v அதனுடைய யூனிட் நார்மல் இது. கோனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா r of u comma v equal to u cos v, u sin v, u cot alpha, யூனிட் நார்மல் அதனுடைய கரஸ்பாண்டிங் யூனிட் நார்மல் இது. The Gauss Bonnet theorem இதெல்லாம் ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணது தான். அதுமாதிரி ஃபார் ஏ டெவலப்பபிள் சர்ஃபேஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா சிலிண்டர், கோன், டேஞ்சன்ட் டெவலப்பபிள், த காஸின் கர்வேச்சர் வந்து தட் ஷுட் பி ஈக்குவல் டு 0, ஸ்பெரிக்கல் இமேஜ் டீஜெனரேட்ஸ் டு எ கர்வ்னு அர்த்தம். மினிமல் சர்ஃபேஸ்ன்றது ஃபார் ஏ மினிமல் சர்ஃபேஸ் h equal to 0, the Gauss map is conformal, and this is called the formula, first fundamental form of the spherical image. Okay, yes, or leave it to the application.
So another example, helicoid and a catenoid. So what are the mathematical properties now? This is called the mathematical properties, and this is a small problem. So given a curve gamma with the position vector r of s, the spherical indicatrix of the binomial is defined as the locus of points. Position vector is the binomial vector b of s. To gamma, that is the curvature gamma kappa 2 and the torsion tau 2 of the indicatrix are given by something. The kappa square plus tau square divided by tau square, and tau 2 equal to tau kappa dash minus tau kappa dash divided by tau into kappa square plus tau square. So spherical indicatrix of the binormal, that is for a curve gamma of r of s, the spherical indicatrix of the binormal is the curve r2 of s equal to b of s. b of s என்றது that is called the unit normal, unit binormal vector அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Tangent to the indicatrix is parallel to the principal normal gamma. The curvature of the indicatrix என்றது that is dt2 by divided by ds. t2 என்றது tangent normal, that is principal normal to the indicatrix என்றது 1 by kappa 2 dt2 by ds ன்னு சொல்லுவோம். Binormal என்றது that is called the indicatrix வந்து b2 equal to t2 cross n2. So the torsion, Wronskian இதெல்லாம் find out பண்ணலாம் using the formula. So this is a very important position vector r1 of s equal to t of s. What is the tangent indicatrix? So what is the tangent indicatrix? The tangent line, curvature, what is the torsion, and binormal indicatrix what is that position vector and tangent in and that is called the curvature and torsion. The next topic skip it. So this is called the envelope. That is the envelope of the family of curves is a curve that that is a tangent to every member, of the family. The envelope of the family of curves that is the curve is the tangent to the every member of the family. Okay, that is the tangent to every member of the family collection is called the envelope of the family of curves. So that is given a one parameter family of curves, that is f of x comma y comma alpha equal to 0. Alpha is a parameter. The envelope satisfies the system of equation. This is equal to 0 and the derivative with respect to the parameter equal to 0. So what is the mathematical formulation of the envelope of the family of curves? This is that. And the parametric form that is the dou r by, if the family is given the parametric form r of t comma alpha, then envelope dou r by dou t cross dou r by dou alpha equal to 0. So examples family of lines with constant intercept sum, that is called the consider the lines with the form intercept form x by a plus y by b equal to 1, where a plus b plus c equal to c. So enna பண்ணுவோம் இது actually, so b க்கு பதிலா c minus a ன்னு போடலாம், that is x by alpha. So the x by a, this is when you simplify it we get the some answer, that is called the f of x comma y comma alpha. So இதை differentiate பண்ணி e 0 க்கு பண்ணலாம், இது அப்படியே 0 க்கு பண்ணலாம்.
ஓகே அண்ட் ரெண்டு இது சால்வ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கிற xy என்னுடைய ரிசல்ட்டில் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் சம்திங்னு வந்துடுது. அந்த ஆல்ஃபா எடுத்து திரும்பி பேக் சப்ஸ்ட் பண்ணி சிம்பிளி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கிற அவுட்புட் பார்த்தீங்கன்னா ஓகே √x - √y ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு சி. திஸ் இஸ் த என்வலப். அதே மாதிரி சர்க்கிள்ஸ், ஃபேமிலி ஆஃப் சர்க்கிள்ஸ் வித் சென்டர்ஸ் ஆன் யர் லைன். ஸோ கன்சிடர் த சர்க்கிள் ரேடியஸ் ஆர் வித் சென்டர்ஸ் on the x-axis. On the x-axis that is a, 0, that is x minus a whole square plus y square equal to r square. So this is a particular circle with centers on the x-axis. So இதுக்கு f of x, alpha, dou a by dou alpha, இது அப்படியே 0 கேட் பண்ணணும். இதை 0 கேட் பண்ணது x equal to alpha. So then when you back substitute here in the f of x, y, alpha, y equal to plus or minus r னு வருது. So envelope consists of the two horizontal lines y equal to r and y equal to minus r. So very simple example, family of surface. So two parameter family of surfaces. Then the ரெண்டு family of parameter family of surfaces. இங்க alpha beta ரெண்டு parameter வருது. அப்படின்னா என்ன ஆகும், இந்த envelope வந்து என்ன ஆகும்னா f equal to 0, dou a by dou alpha equal to dou a by dou beta equal to 0. For example பார்த்தீங்கன்னா x cos alpha plus y sin alpha plus z equal to p. இதை f of x, y, z, alpha ன்னு எடுத்துட்டு dou a by dou alpha 0 க்கு ஈக்குவல் பண்ணிட்டு and f 0 க்கு ஈக்குவல் பண்ணி சிம்பிளி பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கிற அவுட்புட் பார்த்தீங்கன்னா that is called the right circular helix. And the characteristics and the edge of regression. And when the envelope has a self interaction. So next பார்ப்போம். Okay, leave it. And the envelope of ellipse. This is the x square plus y square plus x square by a square plus y square by b square equal to 1, a plus b equal to c. That is இதில் பார்த்தீங்கன்னா b equal to c minus a ன்னு போட்டு எடுத்து சப்ஸ்டிட் பண்ணிட்டு இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி 0 க்கு பண்ணலாம். இந்த ஃபங்க்ஷனை 0 க்கு பண்ணலாம். அண்ட் தென் இதை சால்வ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கிற ரிசல்ட் பார்த்தீங்கன்னா அவுட்புட் பார்த்தீங்கன்னா get this one. Okay, x power 2 by 3 cos phi equal to this is the answer, a equal to this one. So x power 2 by 3, y power 2 by 3 equal to c power 2 by 3. This is the asteroid equation. Okay. And this is the family of lines. These are very simple problem. Envelope of the lines y equal to mx plus 1 by m. So multiply both sides by m, then we get the quadratic equation in m. The family of straight line, that is f equal to x, y, m. And dou a by dou m equal to 0 க்கு பண்ணிட்டு we get that y equal to 2mx. From this m equal to something வந்துரும். அதை எடுத்து back substitute பண்ணீங்கன்னா we get that equation of the envelope. That is here the parabola. Okay, envelope is the parabola. I thought b square minus 4ac கூட யூஸ் பண்ணுவாங்க discriminant. So this is the same procedure. From this எடுத்து back substitute பண்ணீங்கன்னா y equal to alpha square ன்னு வருது. This is the family of envelope equation. Here dou a by dou alpha equal to 0 solve பண்ணணும் and then we get the result. Okay. So envelope find up பண்ணனும்னா that is the dou a by dou alpha equal to 0 and the f of x y alpha equal to 0. ரெண்டு solve பண்ணி alpha கண்டுபிடிச்சு back substitute பண்ணீங்கன்னா we get the envelope equation. This is so the next topic பார்த்தீங்கன்னா edge of regression. The edge of regression ன்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா this is called the cuspidal ridge அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. That is called the
is a special curve that appears in the study of the envelope of the family. Envelope of the families of the curves and surfaces. That's called the edge of regression. So what is the mathematical definition? F of for the one parameter family of surfaces, f of x, y, z, alpha equal to 0. The edge of regression is obtained by solving the system f of x, y, z, alpha equal to 0, dou a by dou alpha equal to 0, and the second derivative dou square by dou alpha square equal to 0. This is the mathematical definition for the edge of regression. So the envelope under the surface tangent to all members of the family, and edge of regression curve along with the envelope folds or as singularities. That is called the edge of regression and envelope difference. This is the mathematical definition. So for the family of surfaces, edge of regression, that is satisfies. For example, edge of regression of normals to a parabola. So that is normal to the parabola y equal to x square. The slope at the point slope point at the point t comma t square, that is equal to 2t. Normal to the minus 1 by 2t. Equation of the normal to the y minus y1 equal to, that is minus 1 by m, that is normal slope x minus x1. So அதுதான் அது. So f of x y t ன்றது இதை அப்படியே ஃபங்க்ஷனாக மாற்றிட்டு வச்சுக்கலாம். அண்ட் இதை டிஃப்ரென்ஷியல் மல்டிப்ளை 2t, that is multiply 2t means இதை கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ தட் இஸ் 2t into y minus t square plus x minus t equal to 0. அதை தான் நம்ம ஃபங்க்ஷனாக வச்சுக்கிறோம், ஏன்னா நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குன்றதுக்காக. ஸோ இதில் dou a by dou t equal to 0, and from this we get the y equal to something. Second derivative கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா that is t equal to 0 வருது. எடுத்து இங்கே சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்கன்னா y வேல்யூ வந்து 1/2 வந்துடுது. ஸோ y வேல்யூ 1/2 வந்துடுச்சு, that is equal to x equal to 0 ஒரிஜினல்ஸ் ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்கன்னா. ஸோ எட்ஜ் ஆஃப் ரெகரேஷன் ஆஃப் த சிங்கிள் பாயிண்ட் வந்து 0,1/2ன்றது which is the focus of the parabola. This is the focus of the parabola. இதே மாதிரி எட்ஜ் ஆஃப் ரெகரேஷன் ஆஃப் த tangent to a circle கண்டுபிடிக்கலாம். Tangent to a circle பார்த்தீங்கன்னா x square plus y square equal to r square. The tangent to the circle at the point r cos t r sin t ன்றது, that is the well known formula x cos t y sin t equal to r. This is the function of which dou a by dou t equal to 0, dou square f by dou d square equal to 0 போட்டு ரெண்டுத்தையும் சால்வ் பண்ணி okay try to eliminate the t. Then from this we get it the r equal to 0. So which is impossible for r greater than 0. So therefore the tangent to the circle have no edge of regression. Okay, நமக்கு r equal to 0 னு வருது. So r greater than 0. Basically r is the radius of curvature is the greater than 0. So which makes geometric sense since the envelope is a circle itself. That is called the smooth curve. And developable surface and edge of regression. Developable surface is the envelope of the one parameter family of planes. The surface can be flattened onto the plane without distortion. And அதே மாதிரி சிலிண்டருக்கு வந்து no edge of regression. கோனுக்கு வந்து edge of regression degenerates to the vertex. Tangent developableன்றது edge of regression is the space curve itself. அதே மாதிரி family of tangent plane, tangent developable of the helix a cos t, b sin t, b sin t, helix நோட equation. Family of tangent plane, the tangent developable is given by r of t, u r of t plus u r dash of t. So இதை போட்டு ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஸ்ட்ரக்சர் கிடச்சிரும். அண்ட் ஃபைண்ட் த எட்ஜ் ஆஃப் ரெகரேஷன் நமக்கு வேணும்னா dou r by dou t cross dou r by dou u equal to 0 இல்லையா. ஸோ பேராமெட்ரிஷன் dou r by dou t கண்டு dou r by dou u கண்டுபிடிச்சி கார்டீசியன் ப்ராடக்ட் பண்ணி equal to 0 போட்டிங்கன்னா the cross product vanishes when u equal to 0 வரும். So that is the edge of regression is the original helix r of t itself. அதில் uன்றது சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்கன்னா r of t வந்துடும். ஸோ அப்ளிகேஷனாக விட்டுருங்க, அப்ளிகேஷனாக தேவையில்லை.
and find the edge of regression of the family of planes. Z equal to alpha x plus alpha square y alpha cube. So actually என்ன பண்ணணும், first step f of x, y, z, alpha வைக்கணும். அதுக்கு அப்படியே நேம் கொடுத்துடலாம். அப்புறம் dou a by dou alpha கண்டுபிடிக்கணும். dou a by dou alpha கண்டுபிடிச்சி equal to 0 போகணும். and the dou square a by dou alpha square கண்டுபிடிக்கணும். அதை 0க்கு கெட் பண்ணணும். இதில் இருந்து சம்திங் alpha equal to 2y சம்திங் வரும், ஓகேவா, இல்லை y equal to சம்திங் வரும். எல்லாத்தையும் எடுத்து நம்ம கொடுத்துருக்கிற சிஸ்டத்தில் மூணுத்தையும் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கிற அவுட்புட் தான் உங்களுக்கு கிடைக்கிற எட்ஜ் ஆஃப் ரெக்ரெஷன். ஐத்தோட்ட இங்கே வந்து ஒவ்வொன்றா சப்ஸ்டிட் பண்ணுறோம். y equal to 3 alpha அதை எடுத்து பேக் சப்ஸ்டிட் பண்ணுறீங்க. x equal to 3 alpha square, y equal to minus 3 alpha ரெண்டுத்தையும் சப்ஸ்டிட் பண்ணுறோம். ஸோ தென் we get it z equal to alpha cube. So that is z equal to alpha cube, y equal to minus 3 alpha, is x equal to 3 alpha square is called the edge of regression. இது எல்லாத்தையுமே எடுத்து சப்ஸ்டிட் பண்ணி ஆல்ஃபான்றதை எலிமினேட் பண்ணிங்கன்னா ஓகேவா, x equal to 3 alpha square எல்லாத்தையும் சப்ஸ்டிட் பண்ணிவிட்டு ஸோ we get the edge of regression in terms of x, y, z. ஓகே, அதனுடைய கார்ட்டீசியன் ஃபார்ம் வந்து y square equal to 3x, z equal to minus y cube divided by 27. So it's a very simple procedure to find out the edge of regression. எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு பார்த்துங்க, எல்லாத்தையும் மெமரைஸ் பண்ண முடியாது, ரியலி டிஃபிகல்ட். And the next topic வந்து developable surface associated with a curve. Developable surface associated with a curve. So that means the developable surface is a ruled surface that can be already for the ruled surface that can be flattened onto the plane without distortion. That is, it has the zero Gaussian curvature. For any space curve, we can associate with three fundamental developable surface. That is tangent developable, that is a principal normal developable, that is formed by the tangent lines to the curve. That is a principal normal developable formed by the principal normal line, and binormal developable formed by the binomial lines. So what is the proper definition, the mathematical characterization padina, that is r of s comma v ruled surface as the form r of s comma v equal to r of s plus v w of s. R of s into is called the directrix, that is base curve. W of s into the directrix curve. Developability of the condition pathina, box product of ruled surface is developable na, box product of r dash of s w s w dash of s equal to 0 is called the developable nuடைய condition, developability condition. And tangent developable surface என்றது formed all tangent lines to the curve, that is capital R of s comma u based on the t tangent line r of s plus u t of s. Developability since t dash of s equal to cos of s into n of s, so box product of t comma t comma t dash equal to t comma t comma kn எடுதலாம். The tangent developable is always developable அப்படின்னு அர்த்தம். That is very important. And a Gaussian curvature பார்த்தீங்கன்னா this is equal to 0 everywhere. Original curve is the edge of regression singular along the original curve. Principal normal developable surface என்றது, that is with respect to principal normal, that is n, s comma v equal to r of s plus v n of s. ஒரே மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் ஒரே மாதிரி இருக்கு பாருங்க. Developable கண்டுபிடிக்க t comma n dash equal to 0. And when you use this formula for net secret, that is n dash equal to minus kappa t plus tau b. So then inga vandu that is equivalent to t comma n dash is become the t comma n dash க்கு பதிலா என்ன ரீப்ளேஸ் பண்ணனும்னா இத ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம். So tau ரெண்டு இதுவா பிரிச்சிட்டு tau காமனா வெளிய எடுத்தீங்கன்னா t comma n b, the first portion ரெண்டு t appear ஆகிறதுனால 0 ஆயிடும். So tau of t comma n b, so that is called the tau because of this value is 1 என்றதனால. So principal normal developable is developable if and only if tau equal to 0, if and only if tau equal to 0. So that is very important. And binormal developable surface, that is called the over the binomial, and r of s, the structure ஒரே மாதிரி structure தான், the condition மட்டும் கொஞ்சம் little bit மாறும். The binomial na b வரும், normal na principal normal na n வரும், like this. So நமக்கு binormalன்றது நமக்கு என்ன ஃபார்முலா தெரியும், அதை எடுத்து சப்ஸ்டிட் பண்ணி actually what is the proper condition நீங்க கண்டுபிடிக்கலாம். binormal developable இருக்குனா what are the condition அப்படின்றது.
சர்க்குலர் ரிலேஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா டி என்ன என்ன பி என்ன கண்டுபிடிச்சி பைனார்மல் நார்மல் அண்ட் டேஞ்சன் கண்டுபிடிச்சிட்டு எடுத்து சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்கன்னா விகேஜர் டேஞ்சன் டெவலப்பபிள் கிடைக்கும். பிளானர் கர்வுன்றது கொடுத்தாங்கன்னா இதே மாதிரி டேஞ்சன் டெவலப்பபிள், பிரின்சிபல் நார்மல் டெவலப்பபிள் அண்ட் பைனார்மல் டெவலப்பபிள்ன்றலாம் யூஸிங் த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கலாம். So we prove that the tangent developable of any space curve is always developable. Tangent developable of any space curve is always developable. Okay, that is a very important result. Tangent developable எடுத்துட்டு just apply the triple product formula and you get the result. Gaussian equal to 0 வருது Gaussian curvature. So tangent developable of any curve is always developable. Although planar curve 3 fundamental developable surfaces exist and are developable for the planar curve. Okay. The edge of regression of the tangent developable is original curve itself. So this is the result மட்டுமாவது கொஞ்சம் ஓரளவு படிங்க. Okay. And the next one for first and second fundamental forms. Already very earlier கொஞ்சம் பார்த்தோம். First and second fundamental forms is essential tools for in differential geometry that is complete describe the intrinsic and the extrinsic geometry of the surface. That is the first fundamental form என்றது already நம்ம பார்த்தது. That is very important. I equal to E du square plus 2f du dv and the coefficient பார்த்தீங்கன்னா E equal to very easy நாம வச்சுக்கலாம் ru dot ru and ru dot rv rv dot rv efg ன்றது. Okay, so this is called the first fundamental form. Very earlier கொஞ்சம் பார்த்தோம் இல்லையா. And the first fundamental form measures the length of the curve on the surface, angle between the curves on the surface, area of the region on the surface. Length of the curve r of u comma t on the surface, its arc length L equal to, that is the formula, angle between the cos theta equal to v1 dot v2 v1 v2 that is called the vectors. எடுத்து சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் கிடைக்கும். தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஏரியா எலமெண்ட் dA ஈக்குவல் டு, இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட், கண்டிப்பாக படித்தாகணும். dA ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் இஜி மைனஸ் எஃப் ஸ்கொயர் டியூ டிவி. ஓகே, அண்ட் த செகண்ட் ஃபண்டமெண்டல் ஃபார்ம்ன்றது தட் இஸ் double I, that is L du square plus 2m du dv n dv square. That L என்றது RUU dot n, the n என்றது RU cross RU divided by mod of RU cross RV is the unit normal. So இது ரொம்ப ஈஸி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது. RUU RUV RVV LMN இங்கே நார்மல் வெக்டாரை யூனிட் நார்மல் வெக்டார் மல்டிப்ளிகேஷன் இருக்கு. And normal curvature பார்த்தீங்கன்னா, and for a direction du comma dv in the tangent plane, the normal curvature, this is the formula, second fundamental form divided by first fundamental form. Okay, that is very easy to understand. ஞாபகம் வச்சுக்கிறது. plane உடைய parameterization, this is the plane உடைய parameterization. அதனுடைய first derivative ru rv கண்டுபிடிச்சிட்டு first fundamental form apply பண்ணிங்கன்னா this is the first fundamental form உடைய result. அதே மாதிரி RUU RUV RVVலாம் கண்டுபிடிச்சிட்டு யூனிட் நார்மல் n வெக்டார் கண்டுபிடிச்சு செகண்ட் ஃபண்டமெண்டல் ஃபார்ம் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா this is the result. ஸோ ரொம்ப ஈஸி, ஃபார்முலா ஞாபகம் இருந்ததுன்னா கண்டுபிடிக்கலாம். the plane has a zero curvature everywhere.
இப்போ ஸ்பெரிக்கல் ரேடியஸ் ஆர் ஸ்பெரிக்கல்னுடைய பேராமெட்ரிக் ஃபார்ம் என்னன்னு தெரியும். இந்த மூணுமே ரொம்ப முக்கியம். ஸ்பெரிக்கல், சிலிண்டர் அண்டு சர்க்கிள். ஓகே, அதனுடைய பேராமெட்ரிக் ஃபார்ம். ஸோ ஆர்யூ ஆர்வி கண்டுபிடிச்சிட்டு ஃபஸ்ட் ஃபண்டமெண்டல் ஃபார்ம் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஓகேவா என்ன வருதுன்னு பாருங்கள். அண்ட் செகண்ட் ஃபண்டமெண்டல் ஃபார்ம் ஆர்யூயூ ஆர்யூவி ஆர்விவிலாம் ஃபைண்ட் அப் பண்ணிவிட்டு அண்ட் யூனிட் நார்மல் n ஈக்குவல் டு ஃபைண்ட் அப் பண்ணிவிட்டு எடுத்து செகண்ட் ஃபண்டமெண்டல் ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா we get this result. The sphere has a constant positive curvature from this idea. அது சிலிண்டருடைய parametric form எடுத்துட்டு and then try to find out the first fundamental form and the second fundamental form. இதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது. Geometric properties application. Okay, well, that is called the mean curvature and Gaussian curvature already பார்த்தோம் little bit. The formula ரொம்ப முக்கியம் and principal curvature. ஓகே, இது மாதிரி சிம்பிளாக தான் கேட்பாங்க, அதனால் இதெல்லாம் கொஞ்சம் தயவுசெய்து படித்து வச்சுடுங்க. அண்ட் பிரின்சிபல் கர்வேச்சர். ஓகே, அண்ட் மேட்ரிக்ஸ்னுடைய ரெப்ரசன்டேஷன் இன் த ஃபர்ஸ்ட் ஃபண்டமெண்டல் ஃபார்ம். அண்ட் செகண்ட் ஃபண்டமெண்டல் ஃபார்ம்னுடைய மேட்ரிக்ஸ் ரெப்ரசன்டேஷன் அண்ட் ஷேப் ஆப்ரேட்டர். This is called the Gauss theorem. Gaussian curvature, capital kappa depends only on the first fundamental form and its derivative. That is called the Gauss theorem. And the significance of the Gaussian, this means that the Gaussian curvature is an intrinsic property, so it can be measured by the inhabitants of the surface without reference to the surrounding space. Gaussian curvature expressed entirely in terms of EFG. That is the formula. And orthogonal parametrization பார்த்தீங்கன்னா when f equal to 0, the formula Gaussian curvature is become like that. Cristobal symbol விட்டுருங்க and application விட்டுருங்க. ஓகே, பார்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை. அதர்வைஸ் மீதிலாம் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணலாம். ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணி இந்த ஆன்சர் கரெக்டானு செக் பண்ணலாம். வெரி ஈஸி. For any surface revolution, the coordinate of the curves are orthogonal. Or a fundamental form 1 by r square and so 1 by r square Gaussian curvature. So very easy calculation, not a difficult one. And the lines of curvature. So that means the lines of curvature means the curve on a surface that always point in the principal direction. That is called at each point of the surface there are the two perpendicular principal direction. So what do you mean the lines of curvature? The curve on a surface is the line of curvature if its tangent vector at each point is a principal direction of the surface at that point. So this is the principal curvature. Normal curvature kappa n in the direction du dv, principal curvature kappa 1 kappa 2, extreme values of the kn and given by this kn equal to something. Principal curvature in terms of this is the formula. Principal direction, finding the principal direction satisfy the equation. The lines of curvature satisfy the differential equation. This is a very important formula. So the quadratic equation in dv by du gives the family of curves intersect orthogonally, and the Roderick formula, that is very important. The curve is line of curvature if and only if dn equal to minus kappa dr. n என்றது நார்மல் யூனிட் வெக்டர், காப்பான்றது பிரின்சிபல் கர்வேச்சர். இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. how to express the first fundamental form, second fundamental form, how to get the differential equation. Just very simple. So u equal to constant வருது, du equal to 0, u equal to constant as the one family. அதே மாதிரி every curve is the line of curvature. Every curve is the line of curvature.
And surface revolution that is R of U, general surface revolution formula. அதிலிருந்து first fundamental form, second fundamental form கண்டுபிடிச்சிட்டு and the ellipsoid this is a theorem of Dubin, that is in a triply orthogonal system of the surface, the curve of intersection or lines of curvature of each surface. அதாவது என்னன்னா triply orthogonal system of the surface, the curves of intersection or the lines of curvature on each surface, that is the theorem, Dupin theorem. இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா the coordinate surface x square plus y square plus z square equal to constant, plane வந்து z equal to constant and x square by x plus y square divided by z square equal to constant for the cone. These are from triple orthogonal system and their intersection or the line of curvature, that is the example. Application, advanced application இதெல்லாம் விட்டுருங்க. இப்போ find the line of curvature on the cylinder. இது மாதிரி எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள், ப்ராப்ளம் மட்டும் பாருங்கள். ஸோ இங்கே பேராமெட்ரிக் ஃபார்ம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் த சிலிண்டர் எடுத்திருக்கோம் அண்ட் ஆர்யூ ஆர்வி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், ஃபஸ்ட் ஃபண்டமெண்டல் ஃபார்ம் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், இஎஃப்ஜி என்ன அதில் ஐயில் சப்ஸ்டிட் பண்ணியிருக்கோம், அதனோட யூனிட் நார்மல் அண்ட் ஆர்யூயூ ஆர்யூவி ஆர்விவி கண்டுபிடிச்சிட்டு செகண்ட் ஃபண்டமெண்டல் ஃபார்மில் சப்ஸ்டிட் பண்ணிவிட்டு அந்த டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் ஃபார் த லைன்ஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர் அதை எடுத்து சப்ஸ்டிட் பண்ணி சிம்பிளி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கிற அவுட்புட் இது தான். இதை வந்து du equal to 0, du plus dv equal to 0 அதை இன்டெகிரேட் பண்ணிவிட்டு we can find out the equation. So the lines of curvature on a cylinder or the meridians, circles, that is அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, and the ellipses அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Okay. This is called Gaussian curvature. So already நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணது தான் Gaussian curvature. It is a spherical curvature பார்த்தது தான். So I'll skip it. So the curvature kappa equal to 0 now, and kappa equal to 0, kappa less than 0 now, what is that? இதுவும் already discuss பண்ணது தான். The property மட்டும் new one. The locally convex, this is developable, this is non-developable in the case of cylinder, sphere and saddle examples. Gaussian curvature for the function like this. இது மாதிரி ப்ராப்ளம் மட்டும் பாருங்கள், உங்களுக்கு அந்த ஃபார்முலா மெமரைஸ் ஆகும். ஆர்யூ ஆர்வி அண்ட் ஃபஸ்ட் ஃபண்டமெண்டல் ஃபார்ம் அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் இஎஃப்ஜி கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம், நார்மல் வெக்டார் எல்எம்என் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். ஓகேவா? ஸோ த காசின் கர்வேச்சர் ஃபார்முலா இதுதான். காசின் கர்வேச்சர் ஃபார்முலா ஜஸ்ட் எடுத்து சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கிறது காசின் கர்வேச்சர். This is called the Euler theorem. Euler theorem means is called the Euler curvature formula. That is normal curvature in an arbitrary direction to the principal curvature. That is the theorem statement. Okay, that is PB any point on the surface, kappa 1 kappa 2 to the principal curvature for any direction the tangent plane making an angle theta with the first principal direction. The normal curvature, the kn of theta equal to k1 cos square theta plus k2 sin square theta. This is the definition for the statement of the important statement of the
Euler's theorem. So what is the Euler's formula? The formula shows the normal curvature in any direction, weighted average for the principal curvature with weights on the cos square theta plus sin square theta. So theta equal to 0 na, the kn equal to cos phi n equal to k1 and theta equal to pi b2 9 na, theta equal to pi b4 9. That is called the mean curvature direction, second principal direction and the first principal direction. So what is the first fundamental form? What is the second fundamental form? You know already பார்த்தது தான். The principal curvature of the eigenvalues of the shape operator S equal to I inverse second one. This is the proof of Euler's theorem. Just keep it. So Euler's statement என்ன, அதை பேஸ் பண்ணி எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்ன, அதை பேஸ் பண்ணி ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கா, அவ்வளோதான் ஐடியா. அதெல்லாம் relation to other concept. This is the Dupin's indicatrix. That is a geometric construction in the tangent line, tangent plane of the surface that provides a local visualization of the normal curvature in different direction. That is mathematical definition of the Dupin's indicatrix is the set of points Q in the tangent plane that is defined as 1 by root of mod of kn of theta. What is the kn of theta? That is called the normal direction, normal curvature in the direction of PQ. That is a very important one. And so எல்லாமே ஒரே மாதிரி ப்ரொசீஜர் தான். ஜஸ்ட் டெஃபினிஷன் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும், எக்ஸாம்பிள் தெரிஞ்சுக்கணும் அண்ட் பேஸ்ட் ஆன் ப்ராப்ளம் போட தெரியணும். இதனுடைய கோஆர்டினேட் சிஸ்டம் என்ன அண்ட் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த டிபெண்ட்ஸ் இண்டிகேட்ரிக்ஸ் என்ன டேஞ்சன்ட் பிளேனில். ஓகே, ஸோ வெரி சிம்பிள். ஸ்பியருக்கு என்ன, டுபின்ஸ் இண்டிகேட்ரிக்ஸ் என்ன அண்ட் சிலிண்டருக்கு டுபின் இண்டிகேட்ரிக்ஸ் என்ன. இந்த அட்வான்ஸ்ட் கான்செப்ட்லாம் விட்டுருங்க. ஸோ இங்கே ஒன்று ஃபைண்ட் அப் பண்ணியிருக்கோம்பா. ஃபைண்ட் த டுபின் இண்டிகேட்ரிக்ஸ் ஃபார் த இசட் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இஸ். ஸோ என்ன பண்ணலாம், முதல்ல பேராமெட்ரிக் ஃபார்ம் எழுதலாம் அண்டு ஃபண்டமெண்டல் ஃபார்ம். ஓகே, ரெண்டு ஃபண்டமெண்டல் ஃபார்மும் கண்டுபிடிக்கணும். ஃபஸ்ட்டு ஃபண்டமெண்டல் ஃபார்ம், செகண்ட் ஃபண்டமெண்டல் ஃபார்ம் LMN EFG கண்டுபிடிச்சிட்டு பிரின்சிபல் கர்வேச்சர் கண்டுபிடிக்கலாம். டுபின் இண்டிகேட்ரிக்ஸ்ன்றது என்ன ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும், எடுத்து சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையான ஆன்சர் கிடச்சிடும். திஸ் இஸ் த டுபின்ஸ் இண்டிகேட்ரிக்ஸ். ஸோ இது மாதிரி சிம்பிளாக ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு ரொம்ப கேட்குறது ரொம்ப எலிமெண்ட்ரியாக தான் கேட்பாங்க. அண்ட் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் ரெவல்யூஷன். ஸோ சர்ஃபேஸ் ஆஃப் ரெவல்யூஷன் கான்செப்ட் தட் இஸ் generated by rotating the plane curve. Rotating the plane curve is called the surface of revolution. Revolution means that is called the generating the curve, that is meridian அப்படினு சொல்லுவோம். About the fixed straight line, about the fixed straight line are called the axis of revolution. And what is the formula? Generating curve is on the xz plane, x equal to g of u, y equal to f of u and y equal to 0. And rotating the curve about the z axis அப்படினு எடுத்தீங்கன்னா r of u, v equal to like this. இது மாதிரி சர்ஃபேஸாக மாறும் இது ரொட்டேட் பண்ணும்போது. that is very important. So what are the fundamental properties? Meridian is v equal to constant and parallel na u equal to constant. Orthogonality பார்த்தீங்கன்னா ru dot rv equal to 0 for the surface of the revolution. And first fundamental formula இது. And example பார்த்தீங்கன்னா for the sphere க்கு பார்த்தீங்கன்னா spherical of radius r, that is g of u என்ன, f of u என்ன, அதனுடைய parametric form என்ன, ஸ்பெரிக்கலுக்கு சிலிண்டருக்கு parametric form என்ன, கோனு, மேக்ஸிமம் ஸ்பியர், சிலிண்டர் அண்டு சர்க்கிள் தெரிஞ்சுக்கணும். இதனுடைய ஃபஸ்ட் ஃபண்டமெண்டல் ஃபார்ம் அண்ட் செகண்ட் ஃபண்டமெண்டல் ஃபார்ம் அது LMN அண்டு GL EFG ரெண்டுத்துலையும் எழுதணும். பிரின்சிபல் கர்வேச்சர்ன்றது காஃபா 1 ஈக்குவல் டு L/E போட்டு எழுதணும்.
We will show that the meridian and parallels or lines of curvature. The next one is the conjugate system. So I will stop here. Next class conjugate system பார்க்கலாம்.